ஒரு தேவனுடைய மனுஷன், there was a man of God. டிஎல் மூடி என்ற ஒரு தேவனுடைய மனுஷன். He is D.L. Moody. அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருவர். He had a friend of his. அவர்கிட்ட சொல்லுவார், டிஎல் மூடியினுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து அவர்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார், டிஎல் மூடி என்னைக்காவது நீ ஸ்காட்லாந்து போனீங்கன்னா நான் சொல்கிற தேவனுடைய மனுஷனுடைய வீட்டில் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். The friend of D.L. Moody would recommend it, something like this: if you ever go to the land of Scotland, you go and meet a particular brother there, a man of God there. நிச்சயம் உனக்கு அது நல்ல ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரமா இருக்கும். He said it would be a blessed time if you go there. நீ அவர்ட்ட அந்த டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். You can spend that time with that man of God. ஃப்ரெண்ட் சொன்னது நிமித்தமா டிஎல் மூடி ஸ்காட்லாந்துக்கு போவார். Because his friend had asked him to do that, he went to Scotland. அவர் ஒரு பெரிய தேவ மனுஷன் சொல்லிட்டு போறார். He thought that that person was a godly man and he went and met him. போய் ஒரு கொஞ்சம் வீட்டில் போய் பார்த்தா ஒரு அந்த தேவனுடைய மனுஷன் அவர் பார்க்க போயிருந்த ஒரு பெட்ல படுத்து கிடப்பார். That man of God was lying on his bed when Moody went and met him. அவர் வயசு 55 வயது அவருக்கு. He was 55 years old. 15 வயசுல பெட்ல படுத்தவர். He was bedridden when he was 15. அதாவது கீழே விழுந்து 15 வயசுல கீழே விழுந்து இடுப்பு எலும்பு முறிந்து அந்த நாட்களில் சரியான சிகிச்சை இல்லாதபடிக்கு அப்படி படுத்தவர் தான். 40 வருஷமா பெட்ல படுத்துட்டார். He broke his bone and due to a fracture. In those days there was no good medical facility, so he had to lie in bed for 40 years. 40 வருஷம் படுத்திருந்தார். He was in bed for 40 years. அந்த ஸ்காட்லாந்தினுடைய தேசத்தை, அந்த பட்டணத்தை, அந்த சிட்டியை அந்த ஜன்னல் வழியாவே பார்த்துக்குவார், அவ்வளவுதான். He would just look at the country of Scotland from his window, from his bedside. அவ்வளவுதான். அவருடைய நாட்கள் எல்லாம் 40 வருஷம் போயிடுச்சு. That is how he passed his 40 years. நல்ல முக பிரகாசம் அவருக்கு. He had a radiant face. அவரோட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப வாயில ஒரு எந்த ஒரு முறுமுறுப்பு இல்ல, குறை சொல்லுதல் இல்ல. When D.L. Moody was speaking to that man, he didn't find any murmuring or complaining. அப்ப மூடி ஒரு வார்த்தை கேள்வி கேக்குறார். Moody asked him a question. இந்த 40 வருட ஜீவிதத்தில் சாத்தான் உங்களை சோதிச்சதே இல்லையா? In all these 40 years, has not the devil tempted you even once? அதாவது தேவனுடைய அன்பை சந்தேகிக்கும்படி. Has not Satan tested you to doubt the love of God? அதாவது தேவன் உன்னை அன்பு கூர்ந்திருப்பாரானால் இப்படி 40 வருஷமா உன்னை படுக்க போட்டிருப்பாரா? தேவன் அன்புள்ளவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை சோதிக்கலையான்னு கேட்டார். Did Satan not test you to think like this? If God is really loving you, why is he allowing you this situation? அதுக்கு அந்த தேவ மனுஷன் சொல்வார். This is how that man of God responded to D.L. Moody. ஒரு முறை இல்ல, பல முறை என்ன அவன் சோதித்திருக்கான். Not once, he has tested me many a time. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினா? What would you do in those situations? தேவன் என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறார் இல்லையான்னு உனக்கு கேள்வியா? Do you have this question, O Satan, whether God is really loving me or not? வரியா? கல்வாரிக்கு போலாம் வரியா அப்படினு சொன்ன மாத்திரத்திலே மறஞ்சிருவானா? Shall we go together to Calvary? The moments he responded like that, Satan would vanish from. தேவன் என்னை ஸ்நேகித்திருக்கிறாரா, எனக்கு அன்பு கூறாரா இல்லையாங்கிறது உனக்கு சந்தேகம் தானே? வரியா நம்ம ரெண்டு பேரும் போவோமா, கல்வாரிக்கு போவோமா அப்படினு சொல்வாராம். You have questioned whether God loves me or not. Shall we go together to Calvary? Finished, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. That's the end of the matter. ஓடிடுவான். He would flee that place. பிரியமானவர்களே, beloved, அப்ப அந்த சகோதரனுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு அப்படினா, this is the expectation that brother had. எனக்கு சுகம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்லை. It's okay even if I am not recovered. தேவன் எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்துட்டார். God has given his life in the Calvary Mount. அவருடைய அன்பை எனக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிச்சார். He has expressed his love towards me. தன்னையே கொடுத்துட்டார். He gave up himself for me. இதுக்கு மிஞ்சி அவர் எனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't have to do anything beyond this. எனக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. God does not have to give me healing. அது போதும். That is enough. அவருடைய அன்பினுடைய அடையாளம் அது. That is the sign of his love towards me. அன்பை நான் சந்தேகிக்க மாட்டேன். I would never doubt his love. பிரியமானவர்களே, beloved, அந்த faith அந்த சகோதரனுக்கு இருந்தது. That he had that faith. அப்ப அவர் அப்படி ஆர்டிகிள் அப்படி எழுதுவார் அவர். He would write in his article like this. Sovereign Grace அப்படிங்கற அவருடைய bookல. In his book titled Sovereign Grace. நல்ல அந்த கிரேஸ் ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல இப்படி எழுதுவார் அந்த வார்த்தை. In one of his chapters in that book he would write like this. I imagine, நான் இப்படி கற்பனையா நான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல வரேன்னு சொல்றார் டிஎல் மூடி. He says I imagine like this. தேவதூதர்கள் ஸ்காட்லாந்து தேசத்தை அப்படி கடந்து செல்லும் பொழுது, when the host of the angels of God passed over the land of Scotland, நிச்சயமாய் தேவதூதர்கள் எங்க இறங்கி வருவாங்க அப்படினா, it is true that those hosts would come down
to such a place, இந்த certain place. தேவனுடைய மனுஷனுடைய வீட்டுக்கு இறங்கி They would come down to the house of this man of God. கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு They would refresh themselves there. அந்த பிரதர்ட்ட கொஞ்சம் ஃபெலோஷிப் பண்ணிட்டு They would have some fellowship with that brother. அப்புறம் தான் கடந்து போகணும். Only then they would move away from that place. எவ்வளவு பெரியதான ஒரு டெஸ்டிமனி பாருங்க. What a great testimony this is. ஸ்காட்லாந்து தேசத்தை கடந்து செல்கிற தூதன் நிச்சயமா இந்த பிரதருடைய வீட்டை தாண்டியே போக முடியாதான். An angel who passes over the land of Scotland would not go pass by his house. அதாவது தேவனுடைய கிருபையை பெற்ற ஜனம் எப்படி பிழைக்கிறது என்பதை உற்று பார்க்க தேவதூதர்கள் ஆசையா இருக்கிறார்கள். The angels are so eager to look into how these people who received God's grace are living their lives. பிரியமானவர்களே, Beloved, ஒருபோது தேவனுடைய அன்பை நாம் சந்தேகிக்க வேண்டாம். never should we doubt the love of God.